Assalamualaikum and selamat sejahtera semua. Okay, for today we are going to learn trigonometric functions. So this is your chapter 7. Okay, so under subtopic trigo ratios and identities and the compound angles. Okay, so at the end of this video, students should be able to state trigo ratios, to express all the ratios, use some special angles, find the angles, prove the trigo identities, and express the formula of sine A plus minus B, cos A plus minus B, and tangent A plus minus B. Okay. So we go to the first one for trigo ratios. You can refer the given diagram. Okay, from the diagram, we know that sine theta is opposite over hypotenuse. So opposite is y. Okay, we have y, the opposite side, and hypotenuse is z here. So y over z. Okay, next for cos. We know that cos is adjacent divided by hypotenuse. So we have x divided by z. Okay, next we have tangent. Tangent is opposite divided by adjacent. So y over x or sine theta over cos theta. Okay, cosecant theta, we know that is equals to 1 over sine theta. Okay, look at the third letter here. We have s. So 1 over sine. For secant, we have sec. Third letter is c. So c for cos. 1 over cos. Okay, so cosecant is z over y. Secant is z over x. And cotangent is 1 over tangent or cos over sine. So equals to x over y. Okay, so semua ni you all dah belajar masa secondary level. Okay, so we go directly to the example. Okay, so you can turn to page 3. Okay, so given cotangent is 3 over 4, we know that cotangent is 1 over tangent. Okay, so we can write cotangent theta equals to 1 over tangent theta, and 1 over tangent theta equals to 3 over 4. So kalau kita terbalikkan, kita akan dapat tangent theta equals to berapa? 4 over 3. Very good. Okay, next. Okay, if you draw the diagram, okay, kita akan dapat macam ni. So here is the theta. Nah, ni adalah right angle triangle. Tangent is opposite. Okay, so we put 4. Okay, then we put, okay, over adjacent kan. So we put 3. 4 over 3. So by using Pythagorean theorem, we will get hypotenuse is 5. Okay, so from the diagram, we know that sine theta equals to, sine theta is opposite divided by hypotenuse kan. Okay, so equals to 4 over 5. Okay, cos theta equals to adjacent divided by hypotenuse. So equals to, adjacent side is 3 divided by hypotenuse is 5. 3 over 5. Okay, and from the two answers here, okay, so we can derive first kita akan cari secant theta. So secant is, okay, tengok third letter we have c, so 1 over cos theta, so equals to 5 over 3. Okay, next apa lagi? Cosecant. So cosecant
cosec theta equals to, tengok third letter, we have S. So 1 over sin theta. So equals to 5 over 4. Very good. Okay, so we have finished example number 1. Okay, next we go to the relationship between sin theta, cos theta and tangent theta. Okay, so from the diagram, okay, this is your theta here and this is a right angle triangle 90 degrees. So the angle here, okay, will be 90 minus theta. Sebab kita tahu total angle is 180. Huh? Okay. So we refer the diagram. Okay, sin 90 minus theta. Okay, awak tengok 90 minus theta. So awak refer sini, mata awak kat sini. Okay, so sin is opposite x divide by hypotenuse z. So x over z. And if you refer the previous note, x over z equals to cos theta. Okay, so kita boleh buat conclusion. Sin 90 minus theta equals to cos theta. Okay, dapat satu conclusion. Okay, next. Cos 90 minus theta. Cos is, okay, apa dia? Cos adjacent divide by hypotenuse. Okay, so we have y over z. Dan if you refer the previous note, y over z equals to sin theta. So we can get the second relationship. Okay, so repeat the same thing. So you will get tangent 90 minus theta equals to cotangent theta. Okay, so we proceed to example number 2. Okay, sin 25. Okay, so we will use the relation yang kita derive tadi. Okay, we know that sin 25 equals to cos. Okay, awak tengok sin kat atas. Sin 25 equals to cos. Okay, dia akan jadi 90 minus theta. So apa theta kita? 25. Okay, so equals to cos 65 degrees. Okay, cos pi over 5 equals to, okay, so for first one we are using degree. Okay, for part B we are using radian. Benda yang sama je, cuma unit yang berbeza. Okay, so equals to cos theta equals to sin 90 minus theta. So we will write sin 90 is pi over 2 minus theta is pi over 5. Okay, so we can simplify. We will get sin 3 pi over 10. Very good. Okay, next. Trigo ratios of particular angles. Okay, kalau awak dah ada kalkulator yang warna grey ataupun the latest one tu yang warna putih, awak tekan je kalkulator, automatically kalkulator awak akan bagi semua jawapan untuk angle ni. Okay, but not for yang black calculator tu, yang lama punya tu, ya. Yeah? Okay, so actually we can get semua angle, semua jawapan tu from, okay, satunya namanya isosceles triangle. Okay, sudut ni yang sudut apa dah, sama kan. So we have side dia sama side, so 2 and this is 2 lah, 1 is 2. Okay, and then satu lagi namanya right angle triangle. So for right angle triangle, side dia kita letak sebagai 1. And how to get the hypotenuse? Kita guna Pythagorean theorem, which is 1 square plus 1 square and square root. So kita akan dapat square root 2. Okay, so dan sini pula we have 2
to the side and 2 we divide into 2 equals right angle triangle. So dia akan jadi 1 kat sini. So sini 2 tadi kan. Okay. So how to get yang tegak ni? Okay. The vertical line punya panjang dia. So we use Pythagoras theorem. So kita akan dapat square root 2 square minus 1 square. So that is why we get cert 3. Okay. So yang sini ni theta. Yang sini pun theta lah. Sama sudut dia. Kan? Okay. So awak tengok mata awak dekat theta Okay. So sini akan jadi 60 degrees. Sini pun 60 degrees. Yang ni in total 60 degrees. But separuh-separuh dia akan jadi 30 degrees. 30 degrees. Kalau kita pecah jadi 2, dia akan jadi 30. Sum up dapat 60. Okay. So kita akan tengok. So sekarang ni kalau kita tengok for 30 degrees dulu. Okay, 30 degrees. So mata awak dekat mana? Dekat 30 degrees. Okay. Sin. Okay. Ratio yang pertama dia sin. So sin 30 degrees. Okay, mata awak dekat 30 ni, kat sini. Sin 30 will be 1. Okay, opposite. Divide by hypotenuse. So we will get 1/2. Okay, next. Cos 30. Cos 30. Cos is adjacent, which is cert 3 divide by hypotenuse. Divide by 2. Okay, and then tangent 30. Tangent 30 is opposite, which is 1. Kan? Okay, divide by. So kita akan dapat 1 divide by adjacent is cert 3. So equals to cert 3 divide by 3. Okay. Yang ni nak dapat yang ni guna je calculator ataupun darab dengan conjugate of cert. Okay. So next. Kita akan tengok 60 degrees. Kalau awak tengok 60 degrees. Here. The angle is here. For 60 degrees. Okay. So what is sin 60? Okay. Sin 60. Kat sini awak kat sini. Sin 60. We know that sin is opposite. Divide by hypotenuse. So akan dapat cert 3 divide by 2. Okay. Cos 60. Cos 60 is adjacent, which is 1, divide by hypotenuse. Okay, next. Tangent is opposite, cert 3, divide by adjacent, 1, or equals to cert 3. Okay, settle. Okay, next. We go to right angle triangle. Okay, so this is 90. So here will be 45 and this is also 45 degrees. Kenapa? Sebab total angle is 180. Very good. Okay. So, awak boleh tengok. Tak kisahlah awak nak tengok from which part. Katalah mata awak kat sini, 45. So, this is for 45. Okay. So, sin 45 is opposite 1. Sin Okay, opposite 1 divide by hypotenuse. So 1 over cert 2 and equals to cert 2 over 2. Okay, next. Cos 45 is adjacent 1 divide by hypotenuse is cert 2. So sama je. Sin 45 sama je dengan cos 45. Okay, and the last one, tangent 45 is 1 divide by
1. So answer is 1. Okay, settle for 30, 60 and 45. Okay, next. Kalau awak ingat balik, dulu-dulu pernah belajar. Okay, we have sine wave. Ini sine. Okay, sine theta lah. Okay, and then kalau start daripada atas, from 1, this is cos theta. So, ini saya lukis ni untuk satu cycle. 0 until 360 degrees only lah. Dia ada banyak actually. Okay, graf dia tu, dia berulang-ulang. Okay. So, this is 0, 0, 90, 180 half. And here is 270. And the last one is 360. Okay. And 0. Repeat the same thing lah. 90, 180, 270. And the last one is 360. Okay. So, you can get sine 0. Sine 0. Tengok dekat 0. Sine 0. Tengok graf sine. Okay. So, sine 0 is 0. Okay, next. Lagi. Sine. Mana lagi kita boleh cari? Sine 90. So, sine 90 degrees is 1. Okay. Peak kat sini ni 1. Bawah ni negatif 1. Samalah. Dia punya minimum dia tu negatif 1. Maximum is 1. Kalau awak ingat, namanya amplitude. Nah? Okay. So, boleh tengok lah. Kalau sin 90 is 1. Cos 90 is 0. Lagi apa lagi? Boleh tengok lah. Nah, semua tu. Ataupun sebenarnya kita boleh guna calculator sahaja. Nah? Okay. So, we go to the next one. Okay, trigo ratio. So, we have 4 quadrants. For first quadrant, all positive. Okay, all trigo ratios are positive. For second quadrant, sine is positive. Okay, yang lain tu negative. Okay, third, tangent positive. And fourth, cos positive. Okay, so for negative angle, sine negative theta. Awak tengok kat bawah ni reference dia. Sin negative theta is equals to negative sin theta. Cos negative theta equals to cos theta. Kenapa? Sebab third quadrant ni, kalau kita ke bawah, cos dia positif. Yang lain adalah negatif. Okay. So, now we go to example number 3. Express the following as an acute angle. Okay. Apa maksud acute angle? Nombor yang less than 90 degrees. Nah, macam nombor kat sini. Okay, lagi nombor dekat mana lagi? Angle dekat sini. Yang kecil-kecil tu. Okay, next. Angle yang kat sini. Dan angle yang kat sini. Okay, apa maksud acute angle? Angle yang kita refer to x-axis. Nah? Okay, angle yang rapat dengan x-axis. Dan number dia must be less than 90 degrees. Okay. Okay, next. Kita tengok example dia. Okay, sin 480 degrees. Okay, equals to. Okay, we need to reduce. Okay, reduce the angle. So, macam mana nak reduce? Kita akan tolak 360 darjah. Dia macam ni. Okay, so starts from here. Kita akan pusing anti-clockwise ni. Okay, full pusingan kita ni, itu adalah 360. Okay, dan kita akan start cycle baru. Pusing lagi. Okay, itu adalah next cycle. The next 360 degrees. Okay, so 480 degrees more than 3060 kan? Okay, so kita akan reduce dia kepada cycle yang sebelum dia. Okay, which is kita akan ambil sin
480 minus 360. Okay, so awak tekan calculator. So awak akan dapat sin 120 degrees. Okay, 120 degrees dia dah ada dalam first cycle kita lah. Okay. Okay, so for here barulah kita okay, check dia punya acute angle. Okay, we start from positive x-axis. Okay, start here. So kita akan pusing. Okay, we go up. Okay, 90 degrees. Okay, and then 180 kat sini. So 180 located, okay, is located on the second quadrant. Okay, so dia dekat second quadrant. Dan untuk second quadrant, we know that apa yang positif? Sign yang positif. Yang lain adalah negatif. Okay, so we can rewrite dia jadi, okay, sign, okay, positif lah. Okay, next. Full yang separuh ni 180 minus 120. So kalau kita tolak tu, kita akan dapat apa? Kita akan dapat ni kat sini ni. Okay, angle yang acute. Okay, just now saya dah cakap dah, acute angle adalah angle yang less than 90 and dia attach. Okay, dia rapat dengan paksi X. Okay, so kita akan dapatlah angle yang tu. Okay, so the answer is sin 60 degrees. Dan kalau awak refer balik the special angle tadi yang dalam table tadi, so we will get sed 3/2 ataupun tekan calculator. Okay, next. Sin negative 135 degrees. Okay, negative here means kita start dekat positive x-axis. But negative tu means kita go down. Okay, 135 degrees. We go down clockwise-ly. Nah, itu adalah negative angle. Okay, mana kita punya acute angle? Mana acute angle? Okay, ni. Tu, acute angle tu. Yang kecil dan rapat dengan paksi apa? Paksi X. Nah, okay. So, kita tahu kedudukan dia dekat mana ni? Dekat mana ni? Negative 100 ni kat mana ni? Dekat third quadrant. Okay, so kalau third quadrant, apa yang positif? A, S, T. Tangent positif. So kalau sin positif ke negatif? Yes, negatif. So sama dengan negatif sin 180 minus 135. Nah, okay, so equals to negative sin 45 equals to negative 2/2. Okay, siap. Next, tangent negative 120. Okay, so kita lukis dulu. Negative means we go down. Okay, we go down. Okay, jumpa dekat mana ni? Third quadrant. Okay, mana acute angle kita? Ni, yang kecil tu. Okay, yang kecil yang rapat dengan paksi X. Itu acute angle. Okay, so ni kan tangent positif. Third quadrant, tangent yang positif. So, we can write as tangent. Okay. Ni 120. So, 180 minus 120. So, we will get equals to tangent 60 degrees. And equals to sed 3. Very good. Okay, settle. Next, Pythagorean identities. Okay, so we have a unit circle here. Unit circle, maksudnya unit circle ni maksudnya radius
is 1 unit. Nah? Okay, so let's say this is the point. We have P, the point is XY. Okay, meaning that length of X ni, length of the side tu dia akan jadi X, and length of yang vertical side tu akan jadi Y. Nah? Okay. So ini right angle triangle, radius is 1. So from the diagram, okay, we can say that x square plus y square equals to 1. Okay. So if you're using angle, so let's say this is your theta lah. Theta here. So sin theta equals to y over 1 equals to y lah. Okay, cos theta is x over 1. Ingat lagi tak? Sin opposite over hypotenuse. Kalau cos, adjacent over hypotenuse. So kita akan dapat the relation. Next, we substitute sin theta dengan cos theta into the equation. Okay, the circles equation. So kita akan dapat, okay, we substitute x. X is cos. So x square is cos square theta plus, okay, y is sin theta. Y square is sin square theta equals to 1. Okay, inilah first identity yang awak kena ingat. Okay, next. Okay, kalau awak bahagi ni yang first equation dengan cos square, so cos square over cos square akan jadi 1. Sin square over tangent square akan jadi, sin square over cos square akan jadi tangent square, dan 1 over cos square is secant square. Okay. Identity kedua yang awak kena hafal. Okay, and next one. Identity ketiga. Macam mana nak dapat identity ketiga? Kita divide first identity dengan sin square. So akan dapat cos square theta plus 1 equals to cosec square theta. So awak kena hafal. Okay. Next. Example number 4. Simplify cotangent x plus sin x over 1 plus cos x. Okay, awak ingat balik. Cotangent tu apa? Cotangent, kita akan tulis dia dalam bentuk yang ratio yang paling ringkas lah, which is dalam sebutan cos dengan sin. Okay, cotangent, look at the third letter here, t. So cotangent is 1 over t, 1 over tangent theta, and tangent theta is sin theta over cos theta. So cotangent akan jadi apa dia? Betul, cos x over sin x. Now angle dia ni dia guna x, bukan theta lah. Nah, dia boleh guna angle apa-apa je, x ke y ke theta ke lambda, alpha, semua dia boleh guna. Nah, okay, plus sin x over 1 plus cos x. The second term tu kita tak perlu ubah apa-apa lah, sebab dia memang dalam bentuk sin dengan cos. Okay, so we equate the denominator. So we have cos x times 1 plus cos x plus sin x times sin x divide by sin x times 1 plus cos x. Okay, so kita expand cos x plus cos square x plus sin square x divide by sin x. Yang bawah tu kita tak expand sebab nanti akan ada something that can be simplified. Okay, awak tengok kat atas ni, cos square plus sin square. Okay, cuba tengok balik yang atas. Cos square plus sin square equals to 1. So cos x plus 1 divide by sin x times 1 plus cos x. Okay, so awak ada nampak sesuatu yang boleh kita simplify? Yes, yang ni
dengan yang ni. Okay. So we will get 1 over sin x. Okay. Ingat balik. Kalau 1 over sin x, dia akan jadi apa? Third letter dia kena s. So dia akan jadi cosecant x. Very good. Okay. Next. Example number 5. Okay, prove the identity. Okay, we have tangent theta plus cotangent theta equals to secant theta times cosecant theta. Okay, to prove the identity ni sebenarnya awak boleh pilih je lah yang mana-mana yang selesa dengan awak. Okay, but saya akan move from left hand side. We have tangent theta plus cot theta can be written as, okay, we ignore the right side punya expression tu, kita biar dulu. Okay, so kita akan start from left hand side. Okay, tangent is sin theta over cos theta plus cotangent is, yes, cos theta over sin theta. So by equating the denominator, so we will get, okay, kita samakan penyebut. So we will get sin squared theta plus cos squared theta divided by cos theta times sin theta. Okay, tengok kat atas. Sin squared theta plus cos squared theta equals to 1. Very good. Okay, so we will get 1 over cos theta times sin theta. Or we can write as 1 over cos theta times 1 over sin theta. So 1 over cos. Apa dia 1 over cos? Third letter is C. Secant. Time 1 over sin is cosecant theta. Dapat terus show. Kita akan dapat yang sama dengan right hand side punya sebutan. Okay. So next. Compound angle. Okay, ini namanya compound angle. So kita ada beberapa formula. So awak kena tahulah formula tu. Awak kena hafal sikit lah. Okay. So kita ada sin A plus minus B equals to sin A cos B plus minus cos A sin B. Dia ada sin cos plus minus cos sin. Okay, cos A plus minus B equals to, dia ada cos A cos B. Ni minus plus, dia terbalik. So awak kena alert ya. Kalau sini plus minus, yang kat sini minus plus, dia terbalik wak. Okay, sin. So cos minus plus sin. Okay, tangent A plus minus B equals to, okay, tangent A plus minus tangent B over 1 minus plus, dia terbalik. Tangent A times tangent B. Okay, so we go to example number 6. Without using calculators, find the value of sin 45 plus 30. Maksudnya kita kena guna compound angle formula. Bukan senang-senang tekan calculator dapat terus. No. Okay, so ini kita akan guna sin A plus B equals to sin A cos B. Sebab sini plus, so sini pun akan follow plus. Kan jadi cos A sin B. Okay, dan A kita for this case is 45 and B is 30 degrees. Okay, so kita akan gantilah. So sin 45 plus 30 equals to sin A. Sin 45 cos B. Cos 30 plus cos A. Cos 45 sin B. Sin 30.
Okay. So, mana saya dapat tu? Saya substitute dalam compound angle formula. The first formula. Okay. So, by using special angle yang kita dah kira dalam yang kita construct table tadi, ataupun boleh guna calculator teruslah untuk calculator yang latest addition tu. Nah, okay, so the answer is sert 2/2 times sert 3/2 plus sert 2/2 times 1/2. Okay, so we have sert 6/4 plus sert 2/4. Okay, or we can simplify. Kita boleh combine dia. Sert 6 plus sert 2/4. Okay. So, bila dia kata without using calculator ni, memang jawapan awak akan bentuk sert lah. Takkan bentuk point. Sebab kalau bentuk point, kantoi lah awak guna calculator. Okay, next. Example number 7. Okay, number 7. Find sin A plus B, cos A plus B, and tangent A plus B. Given sin A, cos B, both in the first quadrant. Okay, yang A dulu ya. Okay, yang A. So, kita look at dulu. Dia punya quadrant ya. A and B in the first quadrant. So, let's say this is A. A. Sin is 3/5. 3/5. So, agak-agak. Okay. Agak-agak. Berapa side yang bawah tu? Yang adjacent tu? Yes? Betul. Using Pythagorean theorem. So, akan dapat 4. Very good. Okay, itu A. B pula. Okay, B pun dekat first quadrant. Okay, B. Mana dia bagi B? Cos B is 5/13. So, mana nak dapat the opposite side? Betul. Pun guna Pythagorean theorem. Okay, cuba guna Pythagorean theorem. So, akan dapat berapa? Pandai. 12. Betul. Ya? Okay. So, daripada kita punya diagram, kita akan dapatlah apa dia? Sin A 3/5. Lagi. Cos A 4/5. Betul. Tangent A berapa? 3/4. Bijak. Okay, ni A. B pula. So, sin B equals to 12/13. Bijak. Cos B equals to, okay, mana dia punya adjacent? 5. Okay, good. 5/13. Ataupun dia dah bagi dah dalam soalan ni. Okay, and the last one, tangent B equals to, okay, tangent pula, tangent. Yes? Okay, 12/5. Okay, good. So, kita dah dapat dah semua dia punya ratio tu. Nah, okay, so kita nak jawab soalan dah sekarang. So, sin A plus B equals to, okay, tengok formula kat atas tadi. Okay, sin A cos B plus, so sini pun follow plus. Apa dia? Cos A sin B. Very good. So, we substitute all the numbers yang kita dah dapat daripada diagram. So, kita akan ada sin A 3/5 times cos B 5/13 plus, okay, cos A 4/5 times sin B 12/13. So, dapatlah
63 over 65. Okay, next pula. Okay, apa yang dia suruh cari? Cos A plus B equals to, okay, tengok formula tadi, atas tadi. Tengok ke atas. Okay, so cos A, cos B. Soalan dia plus. So, dia akan jadi very good. Minus sin A, sin B. Okay, we substitute. Cos A, 4 over 5 times cos B, 5 over 13 minus sin A, 3 over 5 times sin B, 12 over 13. Okay, awak tekanlah kalkulator. Okay, so awak akan dapat negative 16 over 65. Okay, and the last one. From these two answers, we know that tangent A plus B equals to sin A plus B over cos A plus B. So, equals to, okay, dapat apa? Kita tekanlah kalkulator. 63 over 65 over negative 16 over 65. So, negative 63 over 2, 16. Okay, dah siap part A. Okay, next, we go to part B. Part B. Okay, given cos A tangent B, A in second quadrant. Okay, kita lukis dulu. A second. So, A here lah. A tu kat situ. And B third quadrant. B third quadrant kat sini B. B here. Okay. So, kita put the values for the sides. Cos A. A. Cos negative 12. So, kita akan letak negative 12. Kenapa saya letak negatif? Bukannya bermaksud panjang dia negatif. No. Tapi dia punya location dia. Kalau awak tengok part CX dia dekat negatif. Nah, saya letak negatif 12. Nah. Okay, next. Over 13. Kalau hypotenuse tu never ever negatif lah. Kan? Hypotenuse sentiasa positif lah. Okay. Next. Apa panjang dia kat atas tu? Yang satu lagi side tu. Okay. Cuba awak tekan kalkulator. Dapat apa panjang dia? So, akan dapat berapa? 5. Good. Okay, next. B pula. Okay, B. Tangent is 7 over 25. Tangent is apa dia? Opposite over adjacent. 24 here. But, please be careful. Okay. Saya, itu dia punya length. Look at the location dia. The location. So, this is berapa? Negative. This is also negative. Kena negative. Nah? Okay, and hypotenuse is 25. Nah? Okay. So, from the diagram, okay, kita akan keluarkan dulu. Okay, what is for A first? Okay, A. Sin A. Tengok diagram. Sin A. 5 over 13. Cos A. Cos A. Negative 12 over 13. Tangent A. Tangent A. Negative 5 over 12. Okay, B pula. Sin B equals to negative 7 over 25. Over. Okay. Cos B equals to, tengok cos B mana? Negative 24 over 25. And tangent B is 7 over 24. Okay. So, kita dah ada
values untuk semua ratios untuk angle A and angle B. Okay, so now we answer the question. Sin A plus B equals to, okay, guna equation sama lah. So kita ada sin A cos B plus cos A sin B equals to 5/13 times negative 24/25. Darab ni tau. Plus cos A negative 12/13 times sin B negative 7/25. Awak kira, awak akan dapat negative 36/3 to 5. Okay, next. Cos A plus B equals to, okay, cos A cos B minus, dia terbalik sign dia. So minus sin A sin B equals to, okay, tengok cos A negative 12/13 times negative cos B 24/25 minus sin A 5/13 and times sin B negative 7/25. So the answer is 3/3 to 5. Okay, macam tadi jugalah. Untuk tangent A plus B equals to sin A plus B divide by cos A plus B equals to negative 36/3 to 5 divide by 3/3 to 5. The answer is negative 36/3 to 3. Okay, so for now, you all dah belajar dah the basic idea of trigo, and the last part kita ada yang sangat penting jugalah, namanya identities. Kita ada 3 yang kena hafal, and the last one is compound angle formula yang ada A plus minus B. Okay, so kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Thank you.